Hello children. Activity 3. Game Pass the Ball. දුවේ පුතේ මෙම ගේම් එක කරන්නේ දරුවන් මුහුණට මුහුණ බලා පේලි දෙකක් සෑදී ඉන්පසු ගුරුතුමිය තමාගේ නම කියා පළවෙනි ශිෂ්‍යයාට බෝලය පාස් කළ පසු ඔහුගෙන් හෝ ඇයගෙන් නම අසයි. අපි දැන් බලමු ගේම් එක. Today we are going to do a game. Pass the ball. Are you ready? Yes, teacher. I'm Samanmali. What's your name? Now tell your name. Pass the ball to your friend. Ask the name. I'm Sayur. What's your name? අපි දැන් බලමු මේ ඊළඟට තියෙන What's your name song එක. Activity 4. Song What's your name? Children, now Shama, Arsha, Meena, Bindu, Seenath and Raju, are you going to tell their names using a song? Let's listen. Now let's sing. Use your name and sing. Are you ready? Yes, teacher. I'm Shama, I am Shama, I am Shama. What's your name? I am Ashak. I am Ashak. I am Ashak. What's your name? I am Meena, I am Meena, I am Meena. What's your name? I am Bindu. I am Bindu. I am Bindu. What's your name? I am Seenath, I am Seenath, I am Seenath. What's your name? I am Raju. I am Raju. I am Raju. That's my name. I am Manmita. What's your name? Activity based oral English grade 1.